Հայ-ամերիկյան առողջապահական միության անդամ բժիշկների հերթական հավաքույթը տեղի ունեցավ Նյու Յորքի Byblos Restaurant-ում։ Այժմ սիրով ուզում եմ ձեզ ներկայացնել մեր պատրաստած ակնարկը այդ մասին։ The regularly held Armenian Americans Health Professional Organization members' dinner and lecture took place at the Byblos Restaurant in Manhattan. The members gathered to summarize the work accomplished in 2013, share the latest updates about the upcoming events and projects, discuss future plans, and listen to the fascinating lecture by guest speaker Dr. Varduhi Petrosyan. Dr. Larry Najarian, the president of AAHPO, opened the evening with welcoming remarks, followed by the reading of AAHPO's mission statement. Among the guests present was anesthesiologist Dr. Varduhi Petrosyan, representative of the Armenian Medical Fund, which was founded in 1953 in New York City. The purpose of the organization was to provide care for destitute Armenians in Lebanon. With the emergence of independent Armenia, the organization began providing aid to medical institutions in Armenia as well. Dr. Petrosyan also spoke about his endowment fund, which has been very active in building hospitals and providing medical equipment to Armenia and Karabakh. This includes the TB Children's Hospital in Dilijan region of Armenia. Following Dr. Petrosyan, Dr. Arthur Kubikyan introduced all the members and supporters of AAHPO present at the dinner. Dr. Kim Arzumanian introduced the main lecturer of the evening, Dr. Varduhi Petrosyan, whom she had met several years ago as a student at the American University in Armenia. Dr. Varduhi Petrosyan, with a PhD from Johns Hopkins University, is the director of the American University of Armenia Center for Health Services Research, among other positions. The doctor's lecture was mainly focused on cases of TB infections in Armenia, as well as its causes and treatments. With a PowerPoint presentation, she showed the latest statistics of the illness, spoke about the connection between TB and the environment in Armenia, and discussed the cultural taboos and challenges regarding the diagnosis of the disease. We have a national TB control program, which created an infrastructure for TB care in Armenia. And we are very happy that diagnosis, treatment, and any services, including drugs related to tuberculosis care, are included in the basic benefit package, which means they are free for the patient. And we have recently decentralized tuberculosis care and integrated it with primary health care to make sure that the detection rates are improved. And also, there has been successful implementation of directly absorbed treatment in the country, and they try to improve the control of infection, particularly in the penitentiary sector, which sounds kind of surprising, but they have been working with the International Committee of the Red Cross. That's why they have made significant progress. Dr. Petrosyan also spoke about two unique studies conducted in Armenia. First, on the post-earthquake psychopathological investigation aimed at studying the long-term psychological effects of victims of earthquakes. And second, on malnutrition in rural areas and its effects in children 1 to 5 years old. This is a very unique study worldwide because earthquake survivors are not being investigated over 20 years after the earthquake. And we started this project and we are finding very interesting results, not only about the risk factors for psychopathologies, but also factors that can help the earthquake survivors not get ill. And we also are looking at the prevalence of undernutrition and anemia and their risk factors among rural population and under children from 0 to 5 years old. We are also doing an important project, and Kim already mentioned, this global inventory project for toxic waste sites, because currently mining is developing and the regulations for the mining industry are not perfect, to say the least, in Armenia, and as a result we are having lots of public health issues. Her eye-opening presentation sparked an interest among the attendees, who also asked many informative questions during a lively Q&A. A lot has changed since end of Soviet Union. The healthcare that we had, that I was taking advantage of when I was growing up, is no longer. Armenia is on its own and facing its own new challenges. We just heard very eye-opening lecture about tuberculosis, about the taboos that follow this illness.
We're in a new territory. What do you think we need, in a specific terms, as someone who's involved in this industry, intimately involved in development of Armenian healthcare? What do you think we need to improve Armenian healthcare? What I think has happened in the first 20 years of independence of Armenia is that the diaspora has played a role in helping some of the infrastructure, in actually renovating some of the buildings. But really, we know that the buildings are important, very important, but now we're in a new phase, and the relationship between the diaspora and Armenia should be now one of technical expertise. And I think that the tuberculosis program showed that we can fund local people in Armenia to conduct state-of-the-art research on why people are not being compliant with their medications and why there is drug-resistant strains of tuberculosis in Armenia. This project shows that the diaspora can fund very innovative, state-of-the-art modern research projects that are appropriate for Armenia and that adapt international standards for the Armenian context. I'm very proud of the project, and we showed 100% cure rate in 3 Marses in Armenia. And I hope that we can extend this program to the rest of Armenia, and we can fight this epidemic with the combination of the funding from the diaspora and the expertise in Armenia. And this is not about building buildings or sending equipment. This is about trying to get patients and their families to follow a protocol about taking medication so that they'll be healthy. Հայ բժիշկների միությունը Նյու Յորքում շարունակում է իր գործունեությունը։ Ուզում էի ձեր կարծիքը վերջի շրջանում ինչպես կորակավորեք, ուր հասակ, ինչ է անում մեր հայ բժիշկների միությունը։ Աս վերջերս ապոն շատ ավելի զորավոր սկսավ զարգ դալ ժողովրդային բժշկության եւ հասնելու համար հոստեղի ժողովրդին ամիջական բժշկական պետքերուն։ Անշուշտ միևնույն ժամանակ մենք երբեք չենք զլանար եւ կամ չենք մոռնար մեր ասկագիցները Հայաստանի մեջ։ Եվ միշտ ծրագիրներ կան եւ արդեն ծրագիրներ մշակված են, որ քալմայիսին բժշկական խումբը միշնը Հայաստան երթավ ճիշտ այդ նպատակին համար։ Մեջը լալով վիրապուժներ, թմրեցուցիչի պատասխանատուներ, անեսթեզիոլոգիստներ, որ այդ մասնագիտության մեջ են, այսինքն քեղցային մասնագիտության մեջ, թայրոիդի, երթան եւ այդ օգտակարությունը բերեն։ Հոստեղի միակ հետաքրքրությունը, թե մենք ինչպես կրնանք այդ տեսակի միջավայրը ստեղծել, որ ամեն մարդ իրարու ճանչնանեցած գարենա իրարու օգտակարը լալ։ Ինչ ծևով կրնանք մեր երդասարտները, որ բժշկական դպրոցը նոր շրջանավարտ կլան։ Անոնց ինչպես կրնանք օգտակարը լալ կորց գտնալու, անոնք հարաճ տանելու, իրենց զորավիկ կանգնելու։ Այնպես որ ԱՊՕ-ի աշխատանքը այդ տեսակեն շատ քնահատելի բան է։ Սիրելի դոկտոր, ընդհանրապես ասում են, որ բժիշկի ձեռքը չպիտի դողա, բայց սիրտը պետք է դողա։ Կարծեմ այդ ասված է մեր հայ բժիշկների համար, որովհետև այնինչ որ դուք անում եք մեր ժողովրդի համար, որպես բժիշկ անում եք ընդհանուր մարդկության համար, բայց ինչ որ անում եք մեր ժողովրդի համար, այդ գալիս է նրանից, որ ձեր սիրտը դողում է մեր ժողովրդի համար։ Շնորհակալություն եւ ձեզ ինչ ասեմ, մեծ հաջողություններ։ Շնորհակալ եմ եւ այդ շնորհակալությունը պետք է ԱՊՕ-ի ամբողջ վարչական գազմին երթա եւ ամբողջ անդամներուն, քանի որ առանց խտրականությամբ, առանց որևէ մեկ, այսինքն դժվարությամբ ամենալ պատրաստական կերպով այդ ծառայությունը կբերեն։ Can you just summarize about the importance of today's event? Today's event was important for both the Armenian Medical Fund as well as the Armenian American Health Professionals Organization. It really symbolizes our first collaboration on a healthcare issue which is very near and dear to our hearts, and that's tuberculosis. We're very, very fortunate to have someone of the caliber of Dr. Petrosyan, who is the Vice Dean at American University of Armenia, to be with us today and share with us a very innovative program on how to reach out to the community of people in Armenia, a vulnerable population that has this problem, how to go about identifying them, how to teach them and their families about the problem, and then how to effectively treat the problem. APO is always busy with the new ideas, new programs, new events.
Tell us what's in the future, what's waiting for us. I think we really reflect our membership, and we really reflect a growing relationship with the community. We are here to help the community. That's our goal. That's our mission. And I think if you look at the depth and the breadth of our programming, we're always here to help. So as we approach the flu season, we're going to be sending out announcements that this is the time for flu season shots. We're also going to be mentioning that we can't forget our Armenian brothers and sisters who may have problems that need a bone marrow transplant. So we recently had a bone marrow screening in Washington, D.C., along with the Armenian Bone Marrow Donor Registry, to raise awareness that this is a major issue in the Armenian community. We also realize that we are as strong as our membership, so we're doing things to encourage our members to grow. We are working in a collaboration with also the Armenian Bar Association, as well as the Armenian Engineers and the Armenian Finance Group, to have a professional day where we're giving advice to our younger colleagues who are just starting their careers. And we're very fortunate that there will be a lot of opportunities for our young colleagues as they come up, if they come to this event. Մենք ամեն անգամ լսում ենք, ձեզանից առաջ նույնպես եղել է այդպիսի դասախոսություն, կամ կարդում ենք, կամ հետաքրքրվում ենք, բնականաբար հայրենիքը Հայաստանը մեզ համար է։ Այս բոլորը, որ պատմում եք, ասում եք, ինձ շատ հետաքրքիր է, իսկ ինչ քայլեր են արվում։ Ես կցանկանայի շեշտադրել հատկապես դրական զարգացումները, որովհետև ոչ միայն անում ենք ուսումնասիրություններ, այլ դրանց արդյունքները կիսում ենք առողջապահության նախարարության հետ եւ համագործակցում ենք։ Օրինակ հենց տուբերկուլյոզի բուժման նպատակով համագործակցում ենք տուբերկուլյոզի ազգային ծրագրի հետ եւ գաղափարներից որոշ մասը հենց իրենցից են եկել։ Մենք ուղղակի փորձարկել ենք եւ տեսել ենք, որ հաջող է։ Այսինքն իրենք արդեն ցանկանում էին այդ օրինակ հոգեբանական աջակցություն տրամադրել հիվանդներին եւ մենք շարունակում ենք միասին համագործակցել եւ հուսով ենք, որ դա կընդգրկվի ազգային ռազմավարության մեջ եւ բոլոր տուբերկուլյոզով հիվանդները նման մոտեցումով կբուժվեն։ Իսկ ինչու եք տեսնում դրսի արտերկրի հայ բժիշկների օգնությունը դերը։ Օրինակ հենց այս տուբերկուլյոզի ծրագրում հայկական բժշկական հիմնադրամի շնորհիվ էր, որ մենք հնարավորություն ունեցանք կատարելու այս ուսումնասիրությունը եւ փորձարկելու արդյոք կա այդ հոգեբանական աջակցության պահանջը հիվանդների եւ նրանց ընտանիքների շրջանում։ Այսինքն այսպիսի կազմակերպությունների շնորհիվ է, որ մենք կարողանում ենք նոր միջոցառումներ ձևավորել եւ դրանք փորձարկել, հետազոտություններով ապացուցել, որ իրենք ավելի հաջող մոտեցում են, քան հին մոտեցումները։ Ձեր խոսքը հիմնականում վերաբերվում էր տուբերկուլոզին, բայց ես գիտեմ, որ միայն տուբերկուլոզը չէ, որ այսօր մարտահրավերների առջև է բերում մեզ, մեր ժողովրդին։ Ուրիշ ինչ խնդիրների մասին կուզեիք մեզ ասել։ Այս պահին կցանկանայի շեշտադրել հատկապես երկու խնդիր։ Մեկը ծխելու խնդիրն է, որը շատ տարածված է Հայաստանում եւ որը բերում է սրտանոթային խնդիրների, ինչպես նաեւ քաղցկեղի խնդրին, իսկ սրանք համար առաջին եւ երկրորդ սպանող գործոններն են Հայաստանում եւ այս ուղղությամբ շատ աշխատանքներ են տարվել մեր կենտրոնի կողմից եւ ելի համագործակցել ենք ազգային ժողովի հետ, առողջապահության նախարարության հետ եւ շարունակում ենք, որպիսի մեր քաղաքականության մեջ ճիշտ փոփոխություններ ներդրվեն, ավելի խստացվի, որպիսի մեր բնակչությունը ավելի պաշտպանված լինի։ Հաջորդը, որ կցանկանայի շեշտադրել, դա գիտեք, Հայաստանում ներկայումս հանքարդյունաբերությունը զարգացում է ապրում եւ ցավոք սրտի մեր օրենքները թույլ են գտնվում բնակչության առողջությունը պահպանելու առումով, ինչպես նաեւ շրջակա միջավայրը պահպանելու։ Եվ մենք ներկայումս համագործակցում ենք մի քանի նախարարությունների հետ եւ կատարում ենք ուսումնասիրություն այն համայնքների, որոնք գտնվում են հանքարդյունաբերական վայրերում եւ այնտեղ հայտնաբերել ենք օրինակ ծանր մետաղներով աղտոտվածություն։ Եվ ներկայումս աշխատում ենք գործողությունների ազգային ծրագիր մշակելու վրա, որպիսի այն համայնքները, գյուղերը, քաղաքները, որոնք հատկապես աղտոտված են ծանր մետաղներով, մենք գտնենք մոտեցում, գտնենք դոնոր կազմակերպություններ, որոնք կարող են գումար տրամադրել այդ համայնքները մաքրելու
Ինչ համագործակցություն ունեք ամերիկյան մեծ ընկերությունների, օրինակ USAID-ի կամ եւ այլն, այս տեսակ մեծ ընկերությունների հետ։ Հատկապես կցանկանայի շեշտադրել մեկ համագործակցության մասին, որը տեղի ունեցավ ԱՄՆ միջազգային զարգացման գործակալության եւ Հայաստանի առողջապահության նախարարության միջեւ, երբ որ նախարարությունը ստեղծեց երեխաների առողջության ծրագրի հավաստագիրը, ուրեմն իրենք խնդրեցին գնահատել այս ծրագիրը եւ ԱՄՆ միջազգային զարգացման գործակալությունը ընտրեց Հայաստանի ամերիկյան համալսարանի հանրային առողջապահության ֆակուլտետը, որպեսզի այդ գնահատումը կատարի եւ մեր գնահատումը ցույց տվեց, որ դա իսկապես հաջողված ծրագիր է եւ ոչ ֆորմալ վճարումները երեխաների հիվանդանոցային բուժման համար շատ մեծ քանակով նվազել էին այս ծրագրի ներդրման շնորհիվ։ Սիրելի դոկտոր, ուզում եմ նախ առաջին հերթին ձեզ շնորհակալություն հայտնել։ Ինձ համար բոլոր այն մարդիկ, որոնք այսօր Հայաստանում գործում են ի նպաստ իրենց ասպարեզի, մեկը բժշկության մեջ, մեկը տնտեսության մեջ, մեկը գյուղատնտեսության մեջ, բոլոր այս մարդկանց հանդեպ ունեմ շատ մեծ շնորհակալական զգացում, շնորհակալություն։ Ձեզ եմ շատ շնորհակալ եւ շնորհակալ եմ հատկապես դրական զարգացումները շեշտադրելու համար Հայաստանում։ AAHPO's activities involve all fields of medicine. This important medical organization provides a vital health service to our community here in the diaspora and continues to play an essential role in the development and advancements of healthcare both in Armenia and Karabakh.